விட்ட இடத்துல கண்டினியூ பண்ணுவோம். இப்போதைக்கு கிளாஸுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். Now, which way is the common room? கீழே போகணுமா? கண்டிப்பாக அதை லெவல் பேக் பண்ணியிருப்பான். எஸ் ஹைக் இதுவும் ஆவலை அவளுக்கு. இவன் என்ன பண்ணுறான்? மூக்கில் அடிச்சிட்ட போல. ஓகே, Must be different starting Hogwarts in your 5th year. It's that new 5th year. They're lucky they didn't end up as dragon food. அவன் மேலே நின்றுருக்கா. Man from the ministry. I hope Don't Professor fall off catches this us. time, Nelly. This late. The rumour is Professor headed to the ministry. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the Oh. outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? What the dragon? It's true. It was nothing I couldn't handle. It was terrifying. It's true, and I was almost killed. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. How awful for you. And of course, that poor man from the ministry. But still, you got to see a dragon. Dragon. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. நாளை போயிட்டா. ஓகே, அடுத்துருவோம். Introduce yourself to Cressida. And have you seen how these still not working? Ugh. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Professor, I've studied with him, not college alone. No, I merely studied with him briefly before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. It'll be the next butterbeer. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Oh, Hello. Weasley. You're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I.
Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Okay. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Okay. என்னது பாட்டு ப்ளே பண்ணலாமா? என்ன கேக்குது? ரொம்ப கம்மி. சரி, எங்க இருக்கான் ப்ரொஃபஸர்? இதான் என்ட்ரன்ஸா? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? அப்படினா? Owls? Yes, your ordinary wizarding level Ordinary exams. wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. Hi, After bro. much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, First day இதா we've பாருங்க devised சொல்றாங்க அவங்களே. something extraordinary to ensure your success. அதோ புக் குத்துட்டாங்க. Here you are. ஐயோ. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. இதுக்கு என்னத்தை You பிட் would ரெடி be பண்றது? wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. பேப்பர் லீக் ஆச்சுன்னா எடுத்துடலாம். கொடுக்க மாட்டாங்களே. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. டெஸ்டா? This way. வந்துட்டு இருக்கேன். The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. இவன் ஒருத்தன் பறந்து நேகறான். I Steps certainly நடந்து would போனா have சறுக்கினே appreciated போறான். something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting. Hi, of Ars bro, Paul vanga, vanga. Bonfio. Simply Hey, cast டக்குன்னு ஓட்டா. Revelio on it, and we'll see what the guide says. ஓகே, ரெவெல்லையோ. இங்க. Field guide. Portrait of Buffalo. Wizard Buffalo, famed for his brain elixir and as an example of what happens when incantations are improperly spoken. Okay, he once said yes instead of F and found himself for the floor of Buffalo on the chest. Syrup. You have just unlocked a field guide challenge. Your progress towards completing challenge appears here. Okay. Wizarding level XP, right? Challenges. Select field grade challenge for continue. Okay. Each challenge has a tier. Okay. Special rewards unlock at each tier of a complete. Right. Open world. ஆமாம் ப்ரோ, ஓப்பன் வேர்ல்டு தான் போவேன். அதோ இன்னும் கிளாஸுக்கு போனோம். கிளாஸ் முடிஞ்சு அவங்களே வெளியே கூட்டு போயிடுவாங்க. இப்போதைக்கு நான் ஹாக்வர்ட்ஸ் உள்ள இருக்கேன். Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that. Inside. ஓப்பன் வேர்ல்டு வந்து அந்தளவுக்கு பெருசு கிடையாது. நான் ட்ரை பண்ண முன்னாடியே இந்த பூனை பார்த்தா நல்லாயிருக்கும். பூனை போய் பேட் பண்ணலாம்.
No time to waste. You've classes to இது சரி attend. வேறு நோ டைம் வேஸ்ட்டாக. இது மேக்ஸ் இல்லை ப்ரோ. மேக்ஸ் வச்சா லைட்டாக ஷட்டர் ஆகும். இதுலேயே ஷட்டர் ஆகுது. அதுவும் நான் ஸ்ட்ரீம் போகிறதால நான் மேக்ஸ் வைக்கல. என்ன பண்ணுறது, அதானே சுத்த சொல்கிறாங்க. என்ன பற்றி Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. ப்ளூ Your ஃப்ளேம்ஸ். field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. நெட் லேக் ஆகுதா? நெட்டு லேக் ஆகலையே ப்ரோ. அது நேற்றுலேருந்து ப்ரோ, ஒரு நேற்றுலேருந்து நான் வேண்டை சுற்றுறதா அப்படி சொல்கிறாரு அவர். செலக்ட் சவுத் விங். ஓகே. கிரேட் ப்ளூ ரெப்ரசன்ஸ் ஃப்ளேம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கவர். டர்ன் டு மேப். கண்டினியூ. லைப்ரரி ரீஜன். வேறு எங்கே போகணுமா? ஓகே, ட்ராவல். ஓ, உங்களுக்கு நெட்டு லேக் ஆகுதா? நெட்டு லேகு நேற்றுல எல்லாமே ஒரே மாதிரி ரைமிங்கில் வரதெல்லாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டேன். ப்ரோ மேக்ஸ் தான் தாங்காது ப்ரோ And சிஸ்டமு. here we are. Quite the time saver. These stairs எனக்கு 4GB lead தான் directly VRAM. to Central Hall. அதெல்லாம் எனக்கு தாங்காது. You can get VRAM almost ஒரு 6GB இருந்தால் கூட anywhere in the வச்சிருவேன். castle 8GB quickly தான் from தாங்காது. Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. ரேம் இருக்குது அதிகமாக, பட் That VRAM இல்லை. should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon அது as Hogsmeade தான் open possible world. to replace the supplies you lost on the way here. தேங்க்யூ. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as Max to the வச்சா events preceding your Kratos-க்கே lag arrival, ஆகுது. specifically எனக்கு எப்படி about தாங்கும்? what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's இந்த more to 3050 the story RTX. than a search for belongings and an extended trip up to the castle. RTX 3050. There is in fact. My suspicion is that there's more to story than a search for belongings and extended up trip to castle. என்ன சொன்னாங்க கவனிக்கலையே. My suspicion is in fact there is more to the story than a search. Afraid there isn't. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. தாராளமாக பண்ணலாமா? சரி இருங்க, நான் வைக்கிறேன். இப்போ எவ்வளோ Almost precisely what Professor Fig said. Speak of இந்த the cutscene முடிஞ்சு devil. வைக்கிறேன். Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You ஆனா அது seem to have required provided our 6 new நினைக்கிறேன். fifth year with a Recommended solid sorry. foundation in the basics of spellcasting. Ah, எனக்கு I'm afraid I can't take all the credit ஸ்ட்ரீம் there, Professor. ஸ்ட்ரீம் போடலனா கேம் நல்லா They've a இருக்கும். rare ஸ்ட்ரீம் aptitude போட்டா for magic, it seems. லேக் ஆகும். Well, I'm just glad Bro, you both அவ இல்ல bro. arrived in one piece. இது வந்து அவங்க வரதுக்கு Perfectly முன்னாடி good நடக்கிறது. boats and carriages to Hogwarts, and Harry you Potter chose to series fly in முன்னாடி. the path of a dragon. I wouldn't say I chose நடக்கிறது the இல்ல, அந்த dragon's time path, period. Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. எருமெல்லாம் இருந்தா நான் அவ்வளவுதானே வச்சிருப்பேன். கேரக்டர் Good சூஸ் luck பண்ணிருப்பேன். today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade. எனக்கு for போன those வாட்டி வந்து supplies. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆடும்போது ஆக்வர்ட்ஸ் உள்ள எனக்கு பெருசா லேக் ஆகல. வெளில போகும்போது லேக் ஆச்சு. மாத்துறேன். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐயில் வைக்கிறேன்.
அல்ட்ரா தாங்குவான்னு தெரில, ஸ்டைலில் இருக்கிறேன். ஓகே, இது வந்து பாப்புலேஷன் மட்டும் லோ பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா தேவையில்லை. அப்புறம் ஸ்கையும் பெருசாக தேவையில்லை. சரி கிடக்கட்டும், பார்த்துப்போம். அப்ளை பண்ணிட்டேன்ல, இல்லை பண்ணலை. லோ போஸ்ட் க்ராஸ் குவாலிட்டி ஸ்கை வேணால் மீடியம் வச்சுப்போம். பை வச்சுருக்கேன். மூவ் பண்ணும்போது லைட்டாக தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு, அந்த அளவுக்கு இருக்காது. பார்ப்போம். It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Yes, you did. I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. Maybe magic போடும்போது வேணா எஃபெக்ட் தெரியலாம். For now, we don't know where this path we've embarked upon will lead. ஆனால் ஸ்டோரி வைஸ் நல்லா இருக்கு. ஸ்டார்டிங் நான் ஆரம்பிச்ச ஸ்டோரி நல்லா இருக்கு. Flexibility with your time than she would approve of, and she may feel obliged to share details with the headmaster. இதுதான் நானும் சொன்ன ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. அதனால தான் லோல வச்ச FPS அது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண சொல்லி FPS-க்காக லோல வச்சிருந்தேன். I believe the ability you possess obliges maybe open you world to be போனா well உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team நான் of ரே witches and ட்ரேசிங் wizards வச்சே to பார்த்தா guide கம்மியாக தான் இருக்கு, பெருசா ஒன்றும் தெரியல. Speaking of guides, ஆனா PS5 நல்லா and இருக்கு. so that I may avoid another not so subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Okay, Unfold it and have a look. வெளியே போணும். Open quest log. அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ப்ரோ. அப்புறமா இதில் இதான் ஸ்டார்டிங் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி. ஸோ என்னென்ன பண்ணணும் எப்படின்னு சொல்லுவானுங்க. ஸோ இதை ஸ்கிப் பண்ணுறனா அப்புறமா கேமில் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது, டக்குன்னு தெரியாது என்ன பண்ணணுன்ட்டு. I could get lost in the castle. I may need to use charmed compass. Okay, up arrow in the field guide to help me find the way, right? Some quests are locked by spell or level requirements. Okay, track the quest with X to continue. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies. And Hogsmeade தான் supplies வெளிய போறது open world. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, mysterious locket. focus on first part classes and adala varum அந்த pay locket. attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Okay, நான் வெளிய போறேன். ஓ, எனக்கு இன்னும் ஸ்பெல் வரல அதை புக்கு பிடிக்கிறதுக்கு. வழி காமிப்போம், பட் இப்போதைக்கு நம்ம வெளியே போவோம். என்ன திறக்க மாட்டேங்குது? இதை பாருங்க, இதுதான் இப்போதைக்கு வெளியில். இன்னும் வெளியில் போகலாம். ஆக்சுவலி மேப்பில் வந்து 2 இருக்கும். ஹோகேட்ஸ் மேப் அன்லாக் ஆகல. இதுதான் பக்கத்து கடத்தூர் மாதிரி இங்கே இந்த சைடில் இருக்கும், இந்த கார்னரில். இதுதான் குவிடிச் கப் நடக்கிற கிரவுண்டு. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம சார்ம்ஸ் கிளாஸ் இருக்குது, டிஃபென்ஸுக்கு போவோம் ஃபஸ்ட்டு. இது 2 முடித்தா தான் அவனே வெளியே கூட்டு போவாங்க ஓப்பன் வேர்ல்டில். அங்கே ஒரு பெரிய ஃபைட்டே இருக்கும். பெருசாக ஷட்டராக மாதிரி தெரியல, பார்ப்போம். Got. Oh, you. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. ஸ்மூத்தா தான் இருக்கா அப்படியே எனக்கும் தெரியுது. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் நானும் ட்ரை பண்ணும்போது black ஆச்சு. No doubt you've heard of it. Now, 1878. you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest boat first part பாருங்க, அது டிராகனே வரும். and lived to boast about it. நான் சஸ்பென்ஸ் உடைக்க விரும்பல, வரும் அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன்.
இன்னும் உள்ள போக போக டிராகன்ஸும் the இருக்கு wise, இந்த age வேர்ல்டில், matters very இந்த டைம் little. சீக்வன்ஸில். Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. லெவியோசா. A levitation charm? Levioso! எஸ். A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, ஆனால் பேட்டில் let's நல்லா practice what we've just பேட்டில் learned. சீக்வன்ஸ் சண்டை Starting போடுறது with something small. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. ஆன்லைன் மட்டும் கொடுத்து நல்லா இருந்திருக்கும். இதுதான் ஸ்பெல் லேர்ன் பண்ணுறது. இது மாதிரி ஒவ்வொருக்கும் ஒரு சிம்பிள் கொடுப்பான், அதை கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்பெல்லை கரெக்டாக போடுவான் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும், அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக் கரெக்டாக போட்டுருவான். எஸ். Now, let's try something a little larger. இதெல்லாம் ஃபீல் ஃப்ரீ கேம்ஸ், ஜாலியாக ஆடலாம் நீங்கள், எந்த இதுவும் இல்லாமல். இது அடிக்கணும் போல. Let us begin with a basic cast. அது See சீல்டு how the போட்டிருக்கேன். dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the Okay. basic cast. Remember. Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. டியூவலிங். We'll ரைட். start with you two. Duelists, Oh. take your marks. ஸ்லித்தரின். Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair Gryffindor duel, versus Slytherin. using only Oh. Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Nothing lucky about it. I know. Your first. All my students are this adept. முழுந்துட்டான், ஜெயிச்சாச்சே. Not bad for a beginner. You give as good as you get. அழகாக சிரிக்கிறா. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Points to Thank you, Gryffindor. Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. உங்களுது ரேம் அதிகம் நினைக்கிறேன், VRAM. from my ஸோ students. உங்களுது நல்லா இருக்கும் இன்னும். They are capable of நீங்கள் achieving அல்ட்ராவில் it, வச்சு ஆடலாம். எந்த and 4GB தான் they VRAM. must achieve it. ரேம் மட்டும் தான் A இன்க்ரீஸ் பண்ணேன், classroom 64GB. duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. ஆமாம், உங்களுக்கு தான் So, சொல்கிறேன். I'd advise you to keep இந்த பாட்டி practicing whenever you can. பாட்டியை சொல்ல ப்ரோ, அந்த பொண்ணு நான் Perhaps வச்சிருக்க Mr. கேரக்டர் சொன்னேன். Sallow will have some ideas for you. Again, well done பாட்டியை today. சொல்லி நான் என்ன I பண்ணுறேன்? shall reach out soon with additional assignments. அடிஷ்னல் அசைன்மெண்ட்டா? இங்கேயும் அசைன்மெண்ட்டு? Right. That's அட enough போங்கப்பா. spectacle for one day. Class is dismissed. டிஸ்மிஸ்டா? சிறப்பு. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. இல்லை Practice. ப்ரோ, இந்த 4GB தான் It VRAM. felt more like I was dueling an expert. RTX 3050 4GB. Sebastian Sallow, by the way. 4GB Didn't எப்படி இருக்கு? expect a இன்னும் new உங்களுக்கு அதிகமாக student இருக்கும். to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. நான் வாங்கும்போது 4GBயே ரெக்கமெண்டடில் இருந்துச்சு எல்லா கேம்ஸுக்குமே, அதனால் நான் 4GB எடுத்தேன். ஆனால் இப்போ வர கேம்ஸ் எல்லாமே 6GB கேட்குறான் ரெக்கமெண்டடாக. இந்த டைமில் வாங்கி தான் நான் 8 வாங்கியிருப்பேன். பொண்ணு தானே ப்ரோ அது? இல்லை ஸ்விட்ச். I had my share of land combat. It was never used in land In combat. fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you Now, might it's a be character, a bro. It's a perfect character. fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling இன்னும் organization. அவர் கிரேட்டஸ் பொண்ணு நல்லா டிசைன் பண்ணியிருப்பாரு. அவர் கேரக்டர் இன்னும் அழகாக இருக்கும். சவுண்ட்ஸ் இன்ட்ரோகிங், சவுண்ட் சஸ்பீஷியஸ்.
Perfect fit for a certain exclusive. என்னது unsanctioned dual organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Yes, break Whether the rules. it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library. Oh, you library. just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. திருடுறது I'll ஐடியா keep கொடுக்குறான் that பையன். in mind. Good. Pleasure பொண்ணை chatting பார்த்துதான் with you. கூப்பிடுறான். I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the Luke clock and tower Brattleby. entrance. If you're interested. Sure, போறேன். Till next time. என்னது quest complete defense against dark class. ரைட். டக்கு டக்கு நம்ம மெயின் quest முடிச்சோம்னா வெளியே போயிடலாம். ஸோ டக்கு டக்குன்னு மெயின் quest முடிச்சிடுறேன். ஃப்ளோர்ஸ் நல்லா பண்ணியிருக்கான். ஆனால் எனக்கு டெக்ஸ்சர் நான் இத்தனைக்கும் ஐயில் வச்சும் இது மாதிரி தான் இருக்குது. தலைமுடி தான். மேபி என் கிராஃபிக்ஸ்க்கு அப்படி போல். ஸ்டுவார் கேஸ் ஏறணுமா? இதில் அந்த இது பார்த்தேன் நான். அந்த நம்ம போன உடனே ஸ்டார் கேஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும்ல, அந்த இடம்லாம் இருக்குது. ஃபுல் ஹாக்வர்ட்ஸ் அப்படியே கொடுத்துருக்கான் பையன். அந்த இடத்த ஷட்டர் ஆச்சு நினைக்கிறேன் லைட்டாக. என்ன சவுண்டு? ஏய் என்ன துரத்தி போகுது ப்ரோ அது. ஐயோ ஐயோ ஆவியாயும் ரெண்டு துரத்தையும் தெரியுதுங்க. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind How him. many letters do you think come in and out of Hogwarts? இன்னும் மேலே பறக்குது. ஓகே இப்போ உள்ளே தான் போகணும். ஓ பிகன் த quest கொடுக்கணுமா? ரைட்டு பிகன் த quest. It's been ages since I've sent an owl back home. இன்னும் இப்போ அழகாக வந்துக்கிறாங்க. Behind you. There is There's an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. நாட்டி So you are the new student. Have you ஆஃப்ரிக்காரி met போல. Professor Ronan yet? கடைசியில் உக்காண்டாரா போகிறா. Shall we begin? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? புக்கை தள்ளிட்டா. I am afraid it is too late to study now. வார் ஜோனா ப்ரோ இதை முடிச்சுட்டான் ப்ரோ. My, the summer months must have really taken a toll on you all. கிரேட்டஸ் கூப்பிடுங்க By the ஒருவர். looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? நீங்கள் இந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சு விட்டுறணும். சம்மனிங் கிளாஸா? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. என்ன பண்ண போகிறான்? Now let's put those textbooks to use as the blunt என்ன ஒரு objects மணி? you so believe they ஏடா. are. ஓகே ஒரு and 8:30 take வந்துடுவேன். turns summoning them out of one another's 8 o'clock வரேன். hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. ஒரே ஒரு Into book தானா? place now. என்ன பண்ணணும் இப்போ? ஓ புது ஸ்பெல் ஆக்கியோ. ஓ ஆக்கியோ தான் இழுக்கிறது புக்கை. Accio. ஓடு. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an அப்படியே almost ஒரு exceptionally Genshin lovely மாதிரி தான் day, இருக்கு. I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me.
இந்த quest கண்டுபிடிக்கிறது chest ஒவ்வொரு ஸ்பெல்லுக்கும் ஈவெண்ட் மாதிரி ஒவ்வொன்று வச்சிருக்கான் போல. appear on any gear can alter in the gear menu. Okay. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Quidditch players. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? ஓ பட் வீடியோ பஃபரிங் உங்களுக்கு சொல்கிறீங்களா இல்லை நான் இங்கே பார்த்து தான் இருக்கேன். எனக்கு க்ளீனாக தான் இருக்குது. எனக்கு வீடியோ பஃபர் ஆகலை. So why don't we have our newest student start us off? ஓ நான் தான் ஆரம்பிக்கணுமா? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Okay. Now, think of this like excellent control there. Oh, விழுந்துராத. ஐயோ விழுந்துருச்சு. ஷோ. ஐயோ. Splendid. மேடி விட்டனே. சரி இந்த வாட்டி அது இருப்போம் கரெக்டா. Very good. ஓடு கரெக்டாக ப்ளூ நிறுத்திட்டேன். ஓ பட் நான் இங்கே பார்த்து தான் இருக்கேன். எனக்கு கரெக்டாக வருது ஸ்ட்ரீம். But there's certainly no sport in எனக்கு playing buffer without ஆகலை. some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll Okay. be the blues just as That's how you before, wanna and Miss compete, yeah. Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. 10 20 50. ஓகே ஃபஸ்ட் நான் தான் பண்ணுமா? ஓ அவளா? அவள் ரெட்டு நான் ப்ளூ. ஷார்ப் அவுட் இருக்கா? There we go. என்ன வாக்கி நான் வாண்டான் பாரு போ. ஏய் விழுந்துடாத. எஸ். I'm not making this easy for me, are you? ஏய் 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 என்ன தள்ளி விட்றாத இரு. நான் அதை இழுத்தா எந்த வெளியே வந்துடும். ஓகே இந்த பக்கம் இழுப்போம். ஐயோ ஐயோ ரொம்ப ஸ்பீடாக இழுத்துட்டேன். Your composure. நான் உன்னை விட முன்னாடி இழுத்து விட்டா நான் வின்னு. ஷூ ரைட். எஸ் நான் வின்னு. ஏ That's it. Let us make this a bit more interesting. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா என்ன பண்ணுறான்? ஓ மூவிங் ரைட். Interesting at this point. நான் தான் ஃபஸ்ட்டா அவள் ஃபஸ்ட்டா? Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. கரெக்டாக இழுத்துட்டா அதை முட்டாமல் எடுக்கணும். There we go. இந்த இழுத்து போ இடிச்சு பார்ப்போமா? இந்தியாவது நில்லு. ஒஜ்ஜோ ஐயோ ஐயோ ஆஹா வாடா போச்சு. ஐயோ ஐயோ சே அவள் வெளியே தள்ளி ஆகணுமே. அதுதான் இழு. சி
கொடுமை. ஷீ. You almost had it. Watch this. சே 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 சே. வின் பண்ணிட்டான் இந்த வாட்டி. போச்சு ப்ரோ. அந்த பாலை கரெக்டாக இழுத்து நிற்கணும் ப்ரோ. நான் 2 பால் தூக்கி வச்ச வெளியே போயிடுச்சு. Very good, both of you. Well done. அந்த பால் இழுத்து கரெக்டாக நிற்க வச்சேன்னா அந்த பக்கத்தில் ஒரு உடன் பாக்ஸ் தள்ளி வெளியே போய் விட்டுச்சேன் பாலை. சே. ஆனால் நல்லா ஜாலியாக இருந்துச்சு. திருப்பி ஆரம்பிச்சு ஆடலாம். அது மாதிரிதான். ஆனால் வடை போச்சே மொமெண்ட் தான். கரெக்டாக இழுத்து நிற்க வைக்கிறேன், அந்த விட்டு தள்ளிட்டு போகுது. Well done back there. You took the loss in stride. இப்போ நெக்ஸ்ட் வெளியே தான் போகணும் நினைக்கிறேன். ஆக்ஸ்மேட் எல்லாத்தையும் பொருட்கள் வாங்க வேண்டும். இந்த வேண்டு அப்புறம் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கணும். Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I'm glad. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and halfway around the world until we were in a new country. Nice to meet you. Wakanda தான சொன்னா Uganda. Okay. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Professor Better Ronan. not keep him waiting. Until next time. Of course. You Ivan can dana? use A word, if you Ah, would. Ivan Ronan. if you're so You wanted to speak with me, Professor? I did. ஆனா I கிரேட்டஸ் trust ரோல அந்த your ஃபேஷியல் first எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் charms நல்லா இருந்துச்சு. lesson இதுல இருந்து lived இருக்க up மாதிரி to தெரியல. expectation. Well, an அவ சின்ன சின்ன outdoor விஷயங்களுக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் competition சூப்பரா கொடுத்தா wasn't எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always Miss a Onai, yeah. fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ஓகே, அடுத்து எங்கே செல்ல வேண்டும்? இங்கே ஒரு போர்ட் இருக்கு போலயே. கீழே இருக்கோ? ஓகே, இவன் என்ன பண்ணுங்கிறான்? பேச முடியுமா அவங்ககிட்ட? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. நியூ quest available. ஓ, பேசுனா quest attend your first day. ஓகே, Weasley after class. இதுதானா? I should speak with Luke and Bradby about the secret duel club. ஓகே, meet Professor Weasley. ஓகே, இது என்ன சீக்ரெட் quest தான் போல. meet with Professor Weasley. சரி, ஓகே, பார்ப்போம். அதுதான் நியூ quest போல. நான் இன்னும் ஏதோ புள்ளி போட்டிருக்கு. இவனோட quest கொடுப்பான் போல. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. எதுவும் பேசலாம். ஓகே, Hello there. சாரிம்மா, உங்களால் பேச முடியாது, டைம் இல்லை. மேப் எங்க? லைப்ரரி. இல்லை, ஃபஸ்ட்டு குவெஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுமே. மீட் ப்ரொஃபஸர் வீஸ்லி இன் டிரான்ஸ்ஃபிகேஷன். ஓகே ப்ரோ, நான் பிங் பண்ணுறேன். பை. இங்கே தானே போனோம். பக்கத்தில் ஒரு ட்ராக்ட் குவெஸ்ட்டு. இங்கே பக்கத்தில் வெரி பாயிண்ட்டை காணும். ஆன் பண்ணி தானே வச்சுருக்கேன். அது அதோ கிளிக் பண்ணிட்டு போகணும் போல். ட்ராவல்.
ஓப்பன் வேர்ல்ட் வெளியே இங்கே பார்க்கறது நல்லா தான் இருக்குது. அங்கே ஒரு ஃபைட் ஒன்று வரும் வெளியில், அதுதான் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண தெரில. வெளில தான் போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். இங்கே ஏதோ ஒரு க்ளூ இருக்குது. What are you up to now? Weasley after class. What about the room, Professor? I Hey, was Ivan. thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. குட்டி பசங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க. Oh, excuse Deke. பச்சக். Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Hasn't Professor Vic said anything? I wager there's a good deal more to travel. Okay, here than no, Professor. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Extra assignment. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier. Okay. We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Okay. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've Ollivander. managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ஓ ரெண்டு பேர் யாரும் கூப்பிட்டு போகலாமா? செபாஸ்டியன் நாட்டி. செபாஸ்டியன் கூப்பிட்டு போவோம். I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. 3 Broomsticks, ah? அது டீ கடையோ? Meet Professor Weasley in the Transfiguration. முடிஞ்சிருச்சு. Report to Professor Ronan. Okay. Rewards. Reparo. ஓ அங்கே போனால் ரிப்பேரை கிடச்சிருமா? அப்போ அங்கே போகணும். ஓகே டான் மேப். ஓ வெளில தான் இருக்கானா? Speak to Professor Ronan to receive a first assignment. Assignments are types of quests given to you by Hogwarts professor that, when completed, reward you with new spells. Okay. The reward for completing your first assignment will be the Mending Charm, Reparo, Seri, which is required to complete. Oh, okay, fine. அப்போ அங்கே போய் ஆகணுமா? அதெல்லாம் மறுத்து பெஸ்ட் பண்ண முடியாதான். வந்துட்டேன் ரோனன். Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The Mending Charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Okay, Professor, okay, I will complete the task. I'll start on the task right away, Professor. Okay, இப்போ எக்யூப் பண்ண வேண்டுமா? Reparo.
ஓ, இதை தூக்கிட்டு தான் வைக்கணுமா? இல்லை, ஃபஸ்ட்டு இதை கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரணும்ல. இங்கே வந்துட்டு இவன் யாரு? இங்கே எதுவுமே இல்லையே. ஏதோ ப்ளூ கலர் காட்டு. மேபி நெக்ஸ்ட் இருக்குமோ நோ. சரி, அடுத்து எங்கே செல்ல வேண்டும்? A flying page must be around here somewhere. Brilliant. சிறப்புடா, சிறப்புடா. செம செம செம. அடுத்து ஓ, 2 தானா? முடிச்சாச்சு. I trust the preliminary tasks weren't I completed the assignments, Professor. marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. ப்ரிப்பேரோ எங்கே பண்ணா? ப்ரிப்பேரோ வந்துருச்சு. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Repair. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? ஓடு. Okay. அடுத்து எங்கே போனோம்? அடுத்து வெளியே போனோம். வெஸ்ட். சேலஞ்ச் ஏதோ இருக்கு. டாப் ஆஃப் த கிளாஸ் கார். ஓகே, லெஜெண்டரி கேப் இருக்குது. சரி, இப்போதைக்கு நம்ம வந்து வெளியே போவோம். இங்கே ஏதாவது நான் இது ஓப்பன் பண்ணல. இங்கே ஒரு க்ளூ இருக்குது. அந்த பக்கம் போகணும். There's something in there. I just know it. இங்கே ஒரு இது இருக்குமே. வா, கிடையாதா? அவ்வளோ அவனுக்கு ஃப்ளேம் இன்னும் வெளியே போனோமோ? Well, fancy meeting you here. இருடா, வரேன்டா. பிக் பண்ணுறா. I've always said that travel broadens the mind. வந்துட்டேன். போகலாம். Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? போகலாம்.
I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. I sent a love Of letter course. to an older You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. Oh. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Oh. வாடா collect பண்ண ஓ லேசிங் ஃப்ளைஸ் தான் HP க்கு வருதா Look. Okay. What's going on? என்னாச்சு See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Hippogriff. Absolutely. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Oh. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Oh, Moonstone. எதையுமே நான் விட்றதா இல்லையே எல்லாச்சும் கலெக்ட் பண்ணிப்போம் எங்கேயா தேவைப்படும் Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi-guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Okay. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts.
Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. Centaurs. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list Okay, gives you first to pay my plenty of wand time at the to room. poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's Okay. meet up in the town circle when you're finished. ஓ பாசக்கார பையன் இதோ Remember, have fun. இருந்துச்சுங்க It's போயிடுச்சா Hogsmeade. ஓகே Hogsmeade வந்துடுத்து ஓகே visit tombs Oliver Wand lavenders okay Pippin potions on the potion shop magic neep என்ன இருக்கும் ஏதோ செடி வளர்க்குறதுக்கு அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம மேப்பில் எங்கே இருக்குன்னு பார்ப்போம் கிடையாது ஒலிவர் வேண்ட்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கான் ஸோ ஒலிவர் வாண்ட் ஓகே பெல் அடிப்போம் ஹை I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Swish. How odd. Once more, come on, really swish it. What? Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. Okay, இதனால பெருசா No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Okay. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. தனியா நிக்குது அதான் கொடுக்க போறான் நினைக்கிறேன் Yes. I think you might be the one. காதுல சொருவிட்ட வேண்டாம் அடப்பாவி Take it. Okay. Curious indeed. Soft light brown spiral. No. How intriguing. The first one is notched warm brown. Okay, this is golden. 12.5 inch. Curious indeed. 13.5 quarter inch. 4.5 inch.
wood type. Elder, chest, cedar, aspen, apple. Holy, laurel, maple, pear, red oak, rowan, silver lime, spruce, kemar, walnut. Curious indeed. Okay, நம்ம இங்க வச்சது dogwood, pony, elder வைப்போமா? How intriguing. டைக் சுமாரா. ரெட் wood, ரெட் oak. நம்ம elder வைப்போம். And then reasonably supple with people and brittle, hard, solid, stiff, unbending, slightly yielding. Okay. How intriguing. Slightly yielding வைப்போம். இந்த பக்கம் வந்து unicorn hair, dragon art string, phoenix feather, capable of producing great range of magic, serves core of a band. Okay. Brown known for producing consistent magic. ரெண்டும் ஒன்று தானே. இதுவும் known for producing powerful magic, இதுவும் great range of magic. Phoenix வைப்போம். Phoenix feather, exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. சும்மா மஜாவா இருந்துச்சு. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. Okay. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. அடுத்து போக வேண்டியது டூம்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரால்ஸ் இருக்குது, வெப்பன்ஸ் போர்ஷன்ஸ் இருக்குது. சரி, மேப்புக்கு மிடில் பட்டன் சொல்லிக்கலாம். சரி, நெக்ஸ்ட்டு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது? இது கிடையாது. விசார்ட் கேப், நோ. ரூட் அண்ட் பெக் போர்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது. அது பக்கத்தில் மேஜிக் டீப் இருக்குது. வேறு என்ன போனோம்? டூம்ஸ் அண்ட் ட்ரோல்ஸ் போனோம் இல்லையா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இப்போ பின்னாடி பேரை முடிச்சிருவோம். இங்கே தானே அந்த டூம்ஸ் எங்கேயோ இருக்குது. ஸோ டூம்ஸ் அண்ட் இது டாப்பி ஸ்க்ரோல்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஷாப். அங்கே தான் இருக்கோமா? தான் நினைக்கிறேன். அப்போ பறந்துடுச்சு இந்த புக்கு. சார் Thomas. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. Matilda's I thought student. I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest. Creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity. But that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now,
Let's get the spellcrafts you need. Okay. A potting table and a potion station. Yes? Yes. I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Revelio. The chest irka. Oh, game crash ஆகிவிட்டது. மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இங்க சேவ் ஆச்சுன்னு தெரியலையே. ஆல்ரெடி இந்த புக் அங்கே தான் நான் பேப்பரை பிடிச்சிட்டேனே. திருப்பி அங்கே பேப்பர் வந்துச்சாங்க. அங்கேருந்து எடுத்ததும் கேம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஆல்ரெடி புக் வந்துடுச்சு. திருப்பி எப்படி அங்கே புக் வந்துச்சு? இப்போ வேண்ட் வாங்கியாச்சு. அடுத்தது போர்ஷன்ஸ் தான் விடணும்னு நினைக்கிறேன். Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. An inquiring mind. முன்னாடி பேசியாச்சா, ஸோ ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். Pardon me, sir. I take it you've had stay. That's certainly something to... And I too. Spellcrafts are incredibly useful. சரி சரி, இதெல்லாம் கேட்டேன்டா. I believe... Good. கூட நான் வாங்கிட்டு போயிடுறேன். என்னாச்சு? Let's look at what we have, shall we? Nothing like finding just the right thing. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Revelio. இது மாதிரி தான் பண்ண போன வாட்டி. இந்த ஃபீல்டு கைடு பேஜ் வந்துச்சா, கலெக்ட் கொடுத்தேன், போயிடுச்சு. enchanted staircase. ஓகே, இப்போ அடுத்தது வந்து பிப்பின் போர்ஷன்ஸ் போகணும். பிப்பின்ஸ் போர்ஷன். What's the ministry doing about it, eh? Sipping their butterbeers? You'll see him, right? You'll all see. What's wrong with this blasted thing? I don't know about centaurs. இதான் இது கிடையாது, பின்பக்கம்
இதுவா? ஓகே தான். Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. Okay. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? A wise decision. Fine. Feel free to take a look at the rest of my inventory. Or come back another time if you're in a rush today. ஒன்று பறந்துட்டு இருக்கு போலயே, அது பின்பக்கம். ஓகே, இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து இங்கே போகணும். Okay, I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop. The Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Okay, plant or My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Dittany seeds. What is this? Let me guess. You're after something fresh? Yes, Wosi. 0. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. That's everything. Better go and find Sebastian. Okay, Sebastian. யாருக்கா? ஓகே, முடியல. ஓ, அவ்வளோ தூரம் பிடிக்கலாமா? ஓகே, இப்போ இந்த பக்கம் போனோம். இது என்னது? ஓ, இங்கே எதுவும் இல்லையா? பறக்கிறது நினைச்சேன். ஸோ பறக்குது, சவுண்ட் கேட்குது. மழை பெய்யுதா?
overcome Sebastian. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Oh. Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. Leviosa! What was that? A taste of his own medicine. Nicely done! That's right, you lumbering lout! He's faltering. A few more hits should do the job. Confringo! Leviosa! Super Goodness. நல்லா A இருந்துச்சு. second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. இத சரி பண்ணிட்டு போங்க Officer உடைச்ச பொருளை. Singer. And thank you, again. Okay. Repairer. Oh, அது கஷ்டமா இருக்கு. பேவர் வாய்ஸ் For Officer Singer. I'll go and see what he போயிடுச்சு அது. wants. Okay. Repairer. இல்ல சரி பண்ணியாச்சா? அங்க ஒன்று இருக்கு. Repairer. Lucky they didn't do more. Repairer. ஓகே இதில் எதுவும் இல்லையா?
ஃபேஸ் வியர், ஹெட் வியர், தொப்பிராத வேண்டாம். ஓகே, ஷாப்கீப்பரை பார்ப்போம். Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill. Augustus Hill. Clothier Oh, துணி வாங்குறது. extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an அந்த order ஃபைட் of சூப்பரா merit. இருந்துச்சு. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In thanks for what you did today. ஓகே, ரொம்ப நன்றி. Thank you, ஃப்ரீயா Mr. கொடுக்கலாம். Hill. That's நம்ம very நீங்க generous of உங்களை you. காப்பாத்துனால. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? என்ன இருக்கு உங்ககிட்ட? Plenty for your perusal today. Take your time. நீ கொடுக்கிறது ஒண்ணுதான்டா. அடப்பாவி. You won't be disappointed. That's a glad. Okay. Okay, cloaks. ஓகே, க்ளோக் எடுத்தாச்சு. அதெல்லாம் எவ்வளோ காசு? 500 ரூபாய் இல்லை. I suspect you have a sharp eye for fashion. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. தலைமுடினே எவ்வளோ கேவலமாக இருக்கு அவளுக்கு. Perfect. The 3 broomsticks இன்னும் is நல்லா just இருந்துச்சு. this way. இப்போ நல்லா I இருக்கு. sell even more battle-worthy வீட்டில் items. பார்க்க நல்லா இருக்கும். Should you be inclined, you're very welcome to peruse my shop at இப்போ your இருக்கு. leisure. ஓகே. ஏன்டா ஒப்ப முடியுமா ஒன்றும் முடியாதா? முடியலை. Hello there. Please come in. Let me know if you need help finding. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Serona, the owner. She's a good Upper one High to Street. know. என்ன பட்டாசு வெடிச்சிட்டே இருக்குங்க. திடீர்னு கிராஃபிக்ஸ் நம்மள மட்டமாக இருக்குது டெக்ஸ்சரு. என்னடா பொம்பளை பாரு மாதிரி தூண்டுக்குது. You said you could get to the child when they அட came to பாவிங்களா, வச்சிருக்குது high graphics Hogsmeade. That இப்படி all இருக்கு. you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your ஏன் இப்படி இருக்கு? distraction. ஸ்கிப் ஆப்ஷன் தான் வருது. Who's this child? What are you not telling me? இவங்க மூஞ்சி நல்லா All இருந்துச்சு you need ஸ்டார்டிங்கில். to know is that if you cannot get to the child, பொம்பளை பாரு you மாதிரி have இருக்கு. no value to me. அதுதான் எனக்கும் தெரியல. இவ்வளோ நல்லா தானே இருந்துச்சு, திடீர்னு கிராஃபிக்ஸ் இப்படி ஆயிடுச்சு. அந்த ஃபைட்ல நல்லா இருந்துச்சு கிராஃபிக்ஸ். Think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? மேபி ஒரு சேவ் போட்டு Ranrock திருப்பி is லோட் பண்ணுவோம். working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. 3 broomsticks. ஓகே, இப்போ சேவ் போடுவோம். It's a ஆமா ப்ரோ, இந்த treat வாட்டி to see you உங்க lot. நீங்க வச்ச I shall let பொண்ணு you இதை know if I பார்த்தினா hear anything. நம்மளும் பொண்ணு வைப்போம் நம்ம Thank you, மாற்றி. Serona. You be well. பட் உங்க அளவுக்கு என்னால் ஃபேஸை கொண்டு வர முடியவில்லை. ஏதோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வச்சிருக்கேன். கிராஃபிக்ஸும் ஏன் மட்டமாச்சுன்னு தெரில. இது தெரியும் எஸ்எஸ்டியில் தான் இருக்குது. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first இதுக்கு முன்னாடிலாம் பாருங்க, நல்லா இருக்கும் கிராஃபிக்ஸ். Butterbeer's on நீங்கள் me. பொண்ணு வச்ச அழகு தான் ஒத்துக்கிறேன். அதான் ட்ரை பண்ண முடியல, வரமாட்டுது அந்த அளவுக்கு. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one.
single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. ஆனா அந்த ஃபைட் சூப்பரா இருந்துச்சு. My pleasure. நான் அத்தீனான்னு வச்சிருக்கேன் I பேரு. will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. சேவ் பண்ணலாம் பார்த்தா சேவ் போட முடியவில்லை. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. நான் அந்த கிராபிக்ஸ் தூக்கிட்டேன். இப்போ வைக்கல. நானும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அது எல்லாமே எனக்கு FPS 60 தான் இருந்துச்சு. அது ஆக்சுவலி என்னன்னா நான் செட்டிங்ஸ்ல லிமிட் 60 வச்சிருக்கேன். லிமிட் 144 வச்சேன் காலையில எனக்கு 90 கிட்ட போச்சு. 90 போனதால கிராபிக்ஸ் தூக்கிட்டேன். கிராபிக்ஸ் எடுத்தாலும் 80 ல இருந்துச்சு. சோ விட்டுட்டேன். I said my அத்தீனா நோ நேம் தான், சர்நேம் வேற ஏதோ வச்சேன். One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. பேர் மாத்த முடிஞ்சா மாத்திரலாம், மாத்த முடியாது தெரியல. அப்பதான் ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு டக்குன்னு பேரு. நான் பேரை யோசிக்காம கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். Seems you've made an unfortunate enemy. Unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Rockwood and Harlow ரெண்டு பேர். Trolls, Ranrock and Rookwood. மாத்த முடியாதா? பாத்துக்கலாம். What are you not telling me? நான் மாத்தி காட்டறேன் பாருங்க. ஆனா பேர் மட்டும் நல்ல பேரா சொல்லுங்க. Best I do that later. முதல்ல நான் சேவ் போடுறேன். இப்போ சரியாயிடுச்சா இல்லையா? அதே மாதிரி தான் இருக்கா? I think we should head back to the castle. சரியாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இல்லை அதே மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு சேவ் போடுவோம். சேவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ லோடு இதான் 86. ஆமாம் 26 February. ஓகே ஆர் ஷுவர்? எஸ். நான் ஐயில் வச்சு எனக்கு 60 வந்துச்சு. அதனால் நான் இப்போ ஐயில் தான் வச்சுருக்கேன். ஐயில் வச்சுட்டு ஒரு 2-3 மட்டும் கம்மி பண்ணிட்டேன். அந்த பாப்புலேஷனையும் ஸ்கையோட இதை மட்டும் கம்மி பண்ணி வச்சுருக்கேன். வேறு ஏதாவது தேவைப்பட்ட அப்புறமா கம்மி பண்ண விட்டான். இப்போ க்ளீனாக இருக்குது. நான் அந்த ஃபைட் பண்ணது ஐயில் தான் பண்ணேன். எனக்கு லாக் ஆகலை, க்ளீனாக தான் இருந்துச்சு. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Serona, the owner. ஓ இப்போ ப்ரூம்ஸ்டிக் வாங்கும். ஃபாலோ செபாஸ்டியன் 3 ப்ரூம்ஸ்டிக். அது கடை பேர். ஓ ஐயோ நான் சேவ் பண்ணது அங்கேருந்து வருதா? ரைட்டு. 99% போகுதா? ஆமாம் உங்களுக்கு ரேம் தான் பிரச்சனை. இப்போ நல்லா இருக்கு நினைக்கிற கிராஃபிக்ஸ். இப்போ நல்லாயிருக்கு. 3.0 பார்ப்போம். You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take texture down load your ஆகாத டைம் ஆகுது. ஆனா RAM நல்லா இருக்கு. VRAM-உம் Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. 40 FPS வருது. Let's go. 40 FPS-ல உங்களுக்கு மாதிரி தான் இருக்கா? கேம் ஸ்கிப் பண்றோம். They see us. I don't think so. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. கேம் ஸ்கிப் பண்றோம். And on that note, I think we should head back to the castle. Okay. இங்க கேசல் தானே? வேண்டனா கேசல் தானே போனோம்னா
Oh, talk to Sebastian outside 3 boomstick. அவனை கூட்டு போவோம் போல. The game ஆகும்போது பின்னாடி ஆஃப் ஆகும் பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஸ் நிறைய ஓடுது பஸ் டவுன்லோட் தான் டவுன்லோட்லாம் ஆகுது பின்னாடி அதாலயே நமக்கு பிரச்சனை ஆகுது கேம் ஆடும்போது. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Hollow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights, but we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா இருக்குது ப்ரோ. ஹாக்வர்ட்ஸ் உள்ளே வந்து FPS சூப்பராக இருக்குது. வெளில வந்தால் தான் கொஞ்சம் கம்மியாகுது. எனக்கு வெளியில் உள்ள 60-70 போச்சு, இங்கே 40-50 தான் வருது. நீங்கள் RAM 24 போட்டிங்கன்னா எல்லா கேம்ஸும் தாராளமாக எடுக்கும். 32 கூட அவசியம் இல்லை, ஆனால் 30 தான் போட்டாகணும். அப்போ தான் 88 வரும். கிரிஃபிண்டோர் ரொம்ப டனல் மாதிரி கொடுத்துருக்கான் என்ட்ரன்ஸை. வெல்கம் டு ஆக்ஸ்மேட் கம்ப்ளீட். டெவலப் 4 ரிக்வெஸ்ட் வந்துட்டு போல. ரீக்ரூப் வித் ப்ரொஃபஸர் விக் கிராஸ்ட் வேண்ட். அப்பா திரும்பி பேசணும். சீக்ரெட் டுவீலிங் கிளப் அங்கே போவோமா, சண்டை போடலாம். இப்போ நான் ஐயில் தான் வச்சுருக்கேன் கிராஃபிக்ஸை. இதுதான் டனல் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க கிரிஃபிண்டோருக்கு. பின்னாடி டோர் கூட பெருசாக தான் கிடையாது. ஆனால் போயிட்டான். இங்கே ஃபுல்லாக சுற்றினேன் நேற்று நான். அந்த ஃப்ளையிங் நடந்து போகிற இந்த ஸ்டார் கேஸ்லாம் மறைஞ்சு மறைஞ்சு வருமா, அந்த ரூம்லாம் இருக்குது, க்ளீனாக வச்சுருக்கான். அப்புறம் அந்த பிரிட்ஜ் எல்லாமே இருக்குது. ஜஸ்ட்டு இது என்னது? This map depicts Aglishire, a region in Scotland which contains Hebrides, native home of Hebridean black dragon. இந்த பக்கம் தானே போகணும். Glad you could make it. Lucan's just over there. Revelio. நடக்கல. Can I help you? இங்க இந்த செபாஸ்டியன் என்னது? செபாஸ்டியன் இஸ் ஓவர் தேர். நான் எங்க? ஓ இவன் தானா அது? Lucan. Okay. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins.
It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Pity more people can't watch the duels. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Just when I think I've learned how to get around the castle, a staircase moves and I'm lost again. ஓகே நேராக போனால் வந்துடும் போல. ரிங் போட்டிருக்கு. ஓ அங்கே தான் வெயிட் பண்ணுமா? ஓ வெயிட்னா உட்காந்துட்டு இருக்கா போல. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver! Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Zereon and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map.
I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Defensive magic எங்க போறது? Revelio. இன்சென்டியோ இருக்கு. இதுக்கு ரிக்வயர் லெவல் 3 இன்சென்டியோ தேவை. இப்போ இன்சென்டியோ ஃபஸ்ட் முடிக்கணும். மேப் முடிக்கலாம். கீழே போகணுமோ? இது விக்ஸ் கிளாஸ் ரூமோ? சாரி, எங்கே சுற்றி கீழே போதா? சரி, நம்ம சுற்றி போயிடும். Might some kind soul help me? இரு, நான் ஃபஸ்ட் எல்லா கொஸ்டின் முடிச்சுட்டு வரேன். அதுக்குள்ளே ஹெல்ப் ஆமா. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Right. You know where to find me once you've finished. You're back. இன்சென்டியோ தான் கொடுத்தேன். Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Ones all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Natty.
நாட்டி கூட்டு போலாம். Ready to get thrashed? Apologies in advance. அவன் கிரிஃபண்டர்ல அவன் சேம் டீம். ஸ்பெல்ல மாத்தி போறேன். Oh, தூக்கிட்டான். Shit. ஐயோ மாட்டிக்கிட்டேன். Done. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. இந்த The next ரெவலே round is for கொடுக்கல. all the gobstones, சரி, so to இது speak. காரிஸ் ரவுண்ட் வெப்பன் ஏதோ ஒரு ஸ்பெட் இருக்கு. இன்சென்டிவ் அது ரவுண்ட் 2 முடிச்சிட்டேனே. இப்போ வருது. ஓகே. அடுத்து இன்னும் 2 முடிக்கணும் போல. சரி இன்சென்டிவ் போய் தூக்கிட்டு வந்துடும். ட்ராக் வெஸ்ட் லுக்கெட் அண்ட் மேப். அங்கே தான் இருக்கா. கம்ப்ளீட் ரவுண்ட் ஆஃப் ஸ்பெல் காம்பினேஷன் ப்ராக்டிஸ். ஓ ஓகே ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதாவது இங்கேயே காமிச்சிட்ருக்கு. ஓகே அப்படின்னா இங்கே போயிட்டு Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Yes. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. ஓ இது Nicely done. Good one. ஓ வித்தவுட் இட்டிங் த கவுண்ட். ஓகே கரெக்டாக தான் நினைக்கிறேன். ஏய் அது நம்ம கரெக்டாக நமக்குண்ணே இல்லையா? That was something. ஏய் ஓ R2 கரெக்டாக தான் நினைக்கிறேன். ஏய் R2 கொடுத்தாலும் அடிச்சிடறான். R2 கொடுத்தா புல் பண்ணோம். Next time, perhaps. ஏன் அப்படி பண்ணுறான்? You'll get it. அட நாலாவது ஆட்டோமேட்டிக் அடிச்சிடாது அவன். டேய் இது
மூணு தான் அவங்க 4 ரவுண்ட் கொடுத்துறா. That's it. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. ஓகே, இதுவும் முடிச்சாச்சு. இன்னும் பாக்கி இருக்கிறதுக்கு இன்சென்டோ போகணும். இன்சென்டோ எங்கே இருக்கு? அவன் கிளாஸுக்கு போகணுமோ? இல்லை, 3 முடிஞ்சிடுச்சு. கம்ப்ளீட். அவன் கிளாஸுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். I think I'll miss you. Really? I shan't miss you. Oh, stop. I'm trying to be serious for once. Suit yourself. Oi, can you help me? இப்போலாம் முடியாதுப்பா, ஐம் வெரி பிஸி. ஃபஸ்ட்டு போய் நான் ப்ரூம் ஸ்டிக் வாங்கணும். If only a new student were to help me with my sad predicament. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Good work. It's for you. Stick to flames at short range, okay. Secrets of restrictive section. Find fix booka. Required level 3. Okay, oh, நான் இதுல போனா தான் வந்துரும். Help me. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here.
I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Oh. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Oh. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Gobs of Gobstones quest started. Okay. அது எங்க இருக்கு? Zenoba's gobstones are hidden around the castle. She said the other students have hid them. எங்கடா போச்சு? They must have used magic to do it. Okay, அதனை எங்க போய் கண்டுபிடிக்கிறது? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. That's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. ஓ இந்த இடத்துல ஒன்று தான் இருக்கா?
இங்க இருக்கு. ஓ மேலே தான் அது எப்படி காட்டு. ஓகே ஃபைன். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Hi, மேலே. Revelio. இங்கே தான் இருக்க போல. ஓ அங்கே. How nice to see you, my young friend. ஓ ஃபோட்டோ ஸ்பேஸ் வேறையா? இவன் என்ன பண்ணுறான் இங்கே? Revelio. இங்கே தானே. ஓ அங்கே. ஹாய் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ இல்லை கேம்லாம் வாங்கலை. ஃபஸ்ட்டு வாங்கலாம் தான் பார்த்தேன், அதுக்குள்ளே பையன் கிராக் தரதால் விட்டுட்டேன். இங்கே தான் இருக்கு. கிராக் வரலன்னா வாங்கிட்டு இருப்பேன். கிராக் வந்துடுச்சு, ஸோ விட்டுட்டேன். நீங்கள் ட்ரை பண்ணலையா? நல்லா இருக்கு. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. கீழே போனோம். சரி இங்கேருந்து தானே நான் இருந்தேன் ஃபஸ்ட்டே. ஆமாம் நானும் தான். நான் ஃபஸ்ட்டு இது வாங்கிடலானே யோசித்தேன். அதுக்கப்புறமா தான் சரி கிராக் 1 வீக்கில் வந்துடுதுங்கிறதால வாங்கலை, இல்லை நான் ப்ரீ புக்கே பண்ணி வாங்கியிருப்பேன். ஓ இந்த பிரிட்ஜு. ஆனால் ரேம் ரொம்ப கன்சியூம் பண்ணுது. ஸோ உங்கள்கிட்ட ரேம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மினிமம் 16 தேவை. 16K லைட்டாக அதில் ரேக் ஆகும். ஃபுல் ரேம் கன்சம்ஷன். I'd better keep an eye on high Dragon places Claw around the இது. school for Zenobia's gobstones. இங்கே இருக்கு. Revelio. Your mother is devastated. No more homework that isn't written in a book. Do you hear me? No more. எங்கேயும் இருக்க மாதிரி தெரியலையே கடல். அதுவும் இருக்கு. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. 16 தான் கிரியேட்டர்ஸும் வச்சுருக்காரு. அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் லேக் ஆகுதான். 100% ரேம் கன்சியூம் ஆகுது. செக் பண்ணுறேன் அப்படின்னாரு. ஸோ கேம் ஓட்டிங்கன்னா பின்னாடி எதுவும் ரன் பண்ண முடியாது. அதை மட்டும் வச்சு ஃபுல் ரேம் கன்சியூம் ஆகுதான். மேலே போட்டு போகிற 99% ஆகுதான். இந்த ஸ்டார் கேஸ் நல்லா இருக்குது. இதுதான் அந்த படத்தில் வர ஸ்டார் கேஸ். என்னது ரோலா? இன்னும்
இன்னும் அவன் பார்க்குறா ஃபோட்டோவில். இது அப்பா பார்த்து போகுது என்னன்னு தெரில. இது உள்ளே இருக்கா? ஏதோ குவெஸ்ட்டுக்கு. இது என்ன குவெஸ்ட்டுன்னு தெரில. மேலே போகணுமா? ப்ரோ இதுவும் வந்து ப்ரீ கிராக்லேயே வருது. நீங்கள் கிராக் பண்ண அவசியமே இல்லை. கிராண்ட் ஸ்டார்கேஸ் டவர். நான் லிங்க் அனுப்பிச்சிருப்பேன். நான் இப்போ அதான் யூஸ் பண்ணுறேன். அது நல்லா தான் இருக்குது. அதில் எந்த மால்வேர் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் நீங்கள் இன்னும் கிராக் கேம்ஸ் போடாமல் இருக்கீங்க பாருங்க. உங்களை பாராட்டணும். அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா? நான் வந்து இதுவும் வச்சுன்னா சொல்லுவேனே. ஸ்டீமில் இதில் பாருங்கள், டிஸ்கவுண்டில் நான் ஏதாவது ஆஃபர் வந்துச்சுன்னா சொல்லுவேன். இப்போ வாங்கிக்கோங்க. இங்கே தான் ஏதோ ஒரு கல் இருக்குது. அது ஒரு இன்னொன்று இல்லையா? That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. ஓகே ப்ரோ, நான் சரி ஆல்ரெடி இங்கே இருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். நான் டாரண்ட் அனுப்புகிறேன் உங்களுக்கு. ஐயோ அன்ட்ராக் பண்ணிட்டேனே. ஓ ஓகே, நான் சென்ட் பண்ணுறேன். எங்கே போகணும்? இங்கே போகணுமா? ஓ மணி 8:45. இதை போய் கொடுத்துட்டா அந்த குவெஸ்ட் முடிச்சிடும். இருக்கா? I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Yes, of course. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Game? Okay, I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Okay. Mundi Shakespeare ayiricha. Quest complete. Complete side relationship quest 1/6 ah. Okay. அடுத்த மெயின் மிஷன் என்ன இருக்கு? Secrets of the restricted section. இந்த டிராகன் போனது அப்போது காமிச்சுன்னு இருக்கான். டிராகனை காட்ட மாட்டான். ஒரு வாட்டி தான் வந்துச்சு டிராகன். இங்கே இவங்கிட்ட சைட் குவெஸ்ட் இருக்கு போல. இவங்கிட்ட இன்னொரு சைட் குவெஸ்ட். Hello there. Perhaps you can help me. முடியாதுடா, எனக்கு வேலை இருக்குடா. இங்கே போச்சு. சரி இங்கேயே இருந்திருக்கு இவ்வளோ இது. ஆனால் ப்ளூ டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் பார்க்க மாட்டேன். இல்லை ப்ரோ, மவுண்ட் இனிமேல் தான் வரணும். மவுண்ட்டுக்காக தான் இவ்வளோ நேரம் போராடிட்டு இருக்கேன். இதெல்லாம் முடிச்சா தான் மவுண்ட் கிடைக்கும். மவுண்ட்டு என்கிட்ட இதுவே இருக்குது. லெஜெண்டரி மவுண்ட்டே இருக்கும். அன்லாக் ஆகிடுச்சு, அந்த யூஸ் பண்ண முடியல. ஃப்ரீயாக நீங்கள் கிராக்கில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டீலக்ஸ் வெர்ஷன். ஸோ
டிலக்ஸ் வர எல்லா எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே ஃப்ரீயா வரும். Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckert. அதான் டிலக்ஸ் வந்து எனக்கும் இருக்கு, பட் அது யூஸ் பண்ண லெவல் பண்ணனும். பெஸ்ட் முடிக்கணும். அதான் முடிச்சிட்டு இருக்கேன். You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. Okay, இப்போ லைப்ரரி போலாம். So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. Oh. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. நான் தனியா போணுமா? Right. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ஆடா போங்கடா. நெக்ஸ்ட் எங்க போணும்? Talk to Sebastian. இப்போ Sebastian already முடிச்சிட்டேன் அவன்கிட்ட போய்ட்டு சண்டை போட்டு திருப்பி என்ன? Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Okay. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. இப்போ நைட்டு போனால் அவங்ககிட்ட லைப்ரரி போயிடலாம். லைப்ரரியில் தான் என்ன இருக்குன்னு தெரியும். இங்கே இருக்கான். சக் வாங். See there? That's the door we need to reach. Oh. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. Spell? The Disillusionment Charm. Disillusion Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Oh. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Oh. Okay, இப்போ அப்படியே மறைய போறோம். இப்படி ஃபயரை தூக்கிட்டு இங்கே தான் மறையிறது. இங்கே காணோம். இதுதான். Silent as a grave.
மாட்டிக்காம போயிடுவோமா? ஓகே. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Okay. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? Okay. The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Good idea. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டானா அவன் இல்லையா? The key. Here it is. Oh. Is someone there? Is that you, Peeves? The boy. What on that? That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Right. Never judge a tome by its cover, I say. Basic cast while undirected to lure at the... Okay. Seri. Ghost. Ghost வரும்போது நம்ம அவங்க டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு நம்மளே போகணுமா? Okay, fine. Should be in the clip. There's no need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Hey, என்ன சத்தம்? I'll be quieter than a jobberknoll. என்னது? சரி மாவல. ஏதோ இருக்கு போலயே. மாட்டிக்கிட்டோம். Sebastian Cello and his new little friend out exploring where they shouldn't be. அதுதான் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் அம்னா வரல இவன். You'll get caught. Peeves, don't you... I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? Poltergeist. Okay, I know just the spell to repair this armor. Okay, இதுக்கப்புறம் இது தேவைப்படாது நினைக்கிறேன். ஏய் இது இல்ல, இது தேவை. எங்க போச்சு அது? Repair it. என்னது இது? Of course. Traces of ancient magic.
That's it. Oh. It's just electrical. ஓ இந்த பக்கம் போகணுமா? ஓ இருக்கும் பாதுகாப்புக்கு ஃபயர் எடுத்து. ஓ கோ செஸ்ட் இருக்கு. பெரிய செஸ்டாக இருக்கு. சன்ரைஸ் ஸ்கார்ஃப். மிஸ்ஸிங். Okay, nothing missing. Where might this lead? The Athenum. Hey, இவ பேர்லயே இருக்கு. Revelio. Not surprising. Oh. Guards at the ready. Oh. Of ancient magic successful 10+ it combines will get generating ancient magic power-ups. Okay, collecting these greatly will fill your ancient magic meter. Oh, okay. Adan 11 plus R1. Fun. Illa chest ka. Illa. Oh shit. Marbudiyuma. Oh. எல்லாம் காலியா? ஐயன் இந்த பக்கம் செஸ்ட் இருக்கா? எப்படி அதுக்கு போகிறது? ஓ ஆக்டிவும் போடலாம் ஆகலையே. அந்த பக்கம் தான் வருது. இந்த பக்கம் ஓய் ஐயோ இந்த பக்கம் கீழே ஏதாவது இருக்கா? இல்லையே. சுற்றிட்டு வரணுமோ? Hey, Abba. This must be the way forward. But to where? Revelio. Okay. Okay, no. Nearly there. Best keep my wits about me. You got just a bit. எல்லாமே clock தான். Okay. Revelio. மறுபடியும் ஃபைட்டா? ஐயோ இத்தனை பேர் இருக்கானுங்களே. ஃபைட்ரா.
செத்துட்டானுங்களா? அட இது கடை இவ்வளோ போட்டீங்க. ஆ அவனை இருந்து போனா இன்னும் சாவலையா நீங்கள்? ஓய்ச்சிச்சோ ஓ கிட்டக்க தான் போடணும். Creation magic. Oh, you. Are. முடிச்சாச்சு. நான் இருக்கானா? It is a book after all. Revelio. புக்கு தான். என்ன இருக்கு இந்த புக்கில்? இவ்வளோ ஒழிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. ಫ್ಲಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited Hammer. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form,
of ancient magic is wielded. Oh, ancient magic. Asian magic. Few are are capable of wielding Asian it. magic. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Okay, Mr. முடிஞ்சிருச்சே என்ன கொண்டுக்கணுமே கொஞ்சம் காணோம். ஓகே முடிச்சிட்டோமே காணோம். ஓ எல்லாம் நைட் ஆயிடுச்சோ. இல்லை வந்துருச்சு. ரிட்டர்ன் டு ப்ரொஃபஸர் ஃபிக்ஸ் கிளாஸ் ரூம். எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு நிறுத்தி போனேன். நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாம். கிளாஸ் ரூம் போனாலே ஃபிக் இருக்க மாட்டாங்க, வெயிட் தான் பண்ணணும். ஓகே சேவ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். என்ன ஆச்சரியக்குரிய போட்டிருக்கிறது. West old poster. Come and see me. I've discovered something to lock it. Okay, the path is mysterious mercury. Professor Weasley insists they need an escort and winter to help them accumulate before term begins. Okay. Here என்ன இருக்கு? ஓ Barbie color white. ஓ வேண்ட் ஹேண்டில் இருக்கு. ஓகே நத்திங் செலக்டட். என்கிட்ட எதுவும் இல்லையே.
9, 8, 5. லாக்டா ஏன் லாக்ட் லெவல் 7 தேவையோ ஓகே 7th லெவல் போனால் அதை எடுத்துடலாம் லெஜெண்ட்ரி ஸ்கார் ஆனால் லெவல் 6ல் இருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் போச்சுன்னா வந்துடும் சேலஞ்ச் Complete 2 assignments. Okay. Claim. Corrections. Handle. Okay. மவுண்ட்டுக்கு வந்து ப்ராக்ரஸ் ஓகே இது என்னது ரூம்க்கு ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும் வெயிட்டு ஒரு சேவ் கேம் 3 hours ஆன கேம் ஓகே காய்ஸ் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய்